హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. ఈరోజు మనము ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 133 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ఇన్ నవంబర్ లాస్ట్ we had a lecture on electricity and the chairman in a very interesting speech said he remembered the time when people were afraid of traveling by electric train or tram and regarded an investment in electrical undertakings as very unwise indeed. He had some anecdotes to tell of the life of the lecturer who formerly represented his native town in parliament, but owing to being so irregular in his attendance at Westminster, he had to resign his seat. Although a man was never better qualified for the work. Several times he had complained of the want of independence of members, showed much indignation at the humiliating position in which he was often placed and looked upon the routine work of Parliament as very uninteresting. Among other things, one of which was a story of his escapades when a boy. The chairman mentioned that in his youth the lecturer was very regular in his attendance at the local technical school and gained several certificates for science subjects on the representation of his tutor, a clever man who was responsible for the organization of a large electrical company, the governing director of which was a member of the automobile club. The lecturer
specialized in electricity, and now he has one of the foremost lecturers of the day and considered a first class organizer of electrical ఎగ్జిబిషన్స్. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 133 ఎక్సర్సైజ్ అనేది రాయడం జరిగింది. దీంట్లో 2 టఫ్ వర్డ్స్ అనేది రావడం జరిగింది. మిగతా అంతా ప్యాసేజ్ అంతా కూడా చాలా ఈజీగా ఉంది. సో మనము సెకండ్ టైం చెప్పే లోపల మీరు వీటిలో మిస్టేక్స్, మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మనకు ఏదైతే 178 పేజ్లో ఉన్నటువంటి ప్యాసేజ్తో మీరు సరి చూసుకోండి. సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ఇన్ నవంబర్ లాస్ట్ we had a lecture on electricity, and the chairman, in a very interesting speech, said he remembered the time when people were afraid of traveling by electric train or tram and regarded an investment in electrical undertakings as very unwise indeed. He had some anecdotes to tell of the life of the lecturer who formerly represented his native town in parliament, but owing to being so irregular in his attendance at Westminster, he had to resign his seat, although a man was never better qualified for the work. Several times he had complained of the want of independence of members, showed much indignation at the humiliating position in which he was often placed, and looked upon the routine work of Parliament as very uninteresting. Among other things, one of which was a story of his escapades when a boy, the chairman mentioned that in his youth the lecturer was very regular in his attendance at the local technical school and gained several certificates for science subjects on the representation of his tutor, a clever man who was responsible for the organization of a large electrical company, the governing director of which was a member of the automobile club. The lecturer specialized in electricity, and now he was one of the foremost lecturers of the day and considered a first class organizer of electrical exhibitions. Stop.
చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఈ పాటికే 2 టైమ్స్ ఈ డిక్టేషన్ రాసేసి ఉంటారు కాబట్టి మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది. సో సెకండ్ టైం చెప్పినటువంటి స్పీడ్ రీచ్ కానట్లయితే మీకు ఏదైతే బాగా పడిందని 2 సార్లు చెప్పిన దాంట్లో ఏది బాగా పడితే అది రాసేసుకోండి. అలాగే మీకు తప్పులు చూసుకోండి, మీకు ఏ పదం బదులు ఏ పదం రాశారు అలాంటి మిస్టేక్స్, లేకపోతే లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్స్, ఓవెల్స్, అలా ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఉన్న డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లారిఫై అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎన్ని తప్పులు పడ్డాయి ఏంటి అనేది ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది కొద్దిగా స్పీడ్గా అనిపించినట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయడానికి ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయడం ద్వారానే డిక్టేషన్ మీద పర్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది. మీకు సిలబస్ అయిపోయటానికి మీకు మంచి ఈ డిక్టేషన్ సంబంధించిన నాలెడ్జ్ అనేది మీరు గెయిన్ చేస్తారు. అప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు ఈ డిక్టేషన్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి, మనం రాసినందువల్ల ఎందుకని ఇంత స్పీడ్ తొందరగా వస్తుంది అనేటువంటి కారణాలు అప్పుడు తెలుస్తాయి. మీరు కనుక ఈ డిక్టేషన్ని స్కిప్ కనుక చేసినట్లయితే మీరు రేపు స్పీడ్ అందుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీలో ఎవరైనా సరే కొత్తగా వీడియో చూసినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేయడం ద్వారానే మరిన్ని వీడియోస్ అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మనము ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ ఇస్తున్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. మీ మిత్రులకి అలాగే మీ ఎవరైనా సరే చేయదలుచుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.